makiria muno moritu na ugigacemania na moritu macio ndukanareke makugwithie na makurage ngoro riria wagwa na makiria muno maundu maria turagerera mwaka-ini uyu ukerifarifa ugokira na ndugakue ngoro Gemurika maria mekikire mwaka-ini kana miaka ya hau kabere ni ati turaririkana muthenya ta wo muthi mwaka-ini wa 1902 nirio ndege ya mbere iria yathondekirwo yombukire na yathondeketwo ni the Wright Brothers muthenya uyu ukimenyekana ta Wright Brothers Day ndakunyita ugeni muno makiria ndoka gukumenyithia uria bururi wa Kenya uhana no tutanarikira maya nimo tukuhaririirie. And this was ongoing. I want to repeat myself, Mr. Chair, from the previous administration. But I stopped this scandal during my time, Mr. Chair. Sonko gwetetera bungeni ya Senate iguru rigie kuhagurwo gwake. Muthuri urohetwo maisha ni kuigererirwo ni anyitire mwarikia hinya kurekererio njera-ini ya Kamete thutha wa gukorwo kinya miaka 10 mihituku. 331 private schools that have closed permanently when the schools fully reopen. Ciana ngiri 57 kuma thukuru 331. These funds were to be utilized to pay bursaries. July, let's even assume July, there was no schools were not opened. And they went for vacation in August. You have August, you have September. Schools were on. School fees was payable. You have the month of January 2020. Schools were on. Fees was payable. Why weren't this money utilized? The simple reason is it was not there. It had long gone and long been utilized illegally. An orphan somewhere did not go to school because of this action. So it is not a trivial issue. You will also notice that you've been told that the only reason that these funds were not utilized is because it was the COVID period. Everyone knows and takes judicial notice that COVID-19 was declared at the first instance in Kenya in the month of March 2020. So from July to the month of March 2020, was there COVID before? Could that arise as a defense for the governor? It is actually using a pandemic to justify an illegality and embezzlement. If that does not strike your conscience, nothing else can strike. You've been told straightforward. And to that particular extent, I will delve straight into these submissions, as I will be yielding to my senior just in a few minutes. You've been told that there is a time for everything. The framers of our constitution designed it in a perfect way that gave this particular house the powers to deal with this particular instance. When the will of the people is being subverted, you cannot wait for the social contract to last for 5 years. He said, God is not willing to do everything and thus take away our free will. And that share of the glory he will not take away because it belongs to only us and only us. Today that power is bestowed upon this particular Senate. It is you to act. God will not act for us. He has given us the powers in our hands. You have heard when we were actually showing the videos that when there was a direct publication of an abuse, expletives, the governor himself could not read that. He himself could not read it. But we have demonstrated over and over again that this came from him. The good book of Matthew, written by Matthew the evangelist, told us this and tells us this. If they have called the master
of the household Beelzebul, how much more will they malign those of his household? Honorable senators, you belong to the household of leaders. If leaders are not having this integrity, they are using these expletives. Today it was Mili Mabona, yet the other day it was Shebesh, the other day it was Pasaris. You have decided to belong with people of character that their only language is to abuse any other person who is in that WhatsApp group. We call upon you to remove these particular characters from your WhatsApp group, failure to which you will also be maligned. You will lose the right to complain tomorrow after you make a decision today that the same has applied to you. The good book in paragraph Kou ne bunge ya Senate kuria kurathi na mbere guthikiririo cira wa governor wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko uria urekwirwo gukorwo ngumanetie na kuhuthira uru wabici hamwe na mangi maingi. Muthia Julius Wambua muthuri urohetwo kiho kia maisha thutha wa kwigirirwo ni ahahamite mwari ni arekereirio kuma njera-ini ya Kamete thutha wa gukorwo njera miaka 10. Wambua ndangihithire gikeno giake thutha wa mwari wake uria kweragwo ni amuhahamite kuregana na wira uria waheanirwo igoti-ini niguo Wambua ohwo na muthenya waira ararekererio ni igoti ria Machakos. Gathoni wa Ng'ong'ona ndeto eno. Ni maithori magikeno kuri Julius Wambua hamwe na family yake thutha wa kuona kirekererio njera-ini ino ya Kamiti. Makihibirania thutha wa kuona uhotani wao ni wakinyanira. Wambua atekuhitha gikeno giake ni acokeirie mwene Nyaga ngatho ni gukorwo ndamutiganirie ona thengia wake kugerera ruo ruingi na minyamariko kuria atuirirwo kioho kia maisha njera-ini ino. Siku ya leo ni siku yangu ya kusaliwa, ndio itakuwa nikianza kuhesabu siku zangu za kusaliwa ama za kufufuka, maana kulingana na ile changamoto nimepatana nazo nikiwa nimetumikia kifungo ya maisha, nikiwa nimestakiwa bila kujua nimekosa nini, lakini nashukuru Mungu kwa sababu amenilinda mpaka siku ya leo. Na thutha wa miaka 9 kuma riria ekirirwo fego na kuhingirwo guku kuma mweri wa kana mwaka wa 2011 riu ni aretira wiyathi wake thutha wa igoti ria Kathiani gwathana muthenya wa ira arekererio na mbeca baribari cia muigana wa ciringi 30,000. Jela ni kama jehanamu, maana hata kwa Biblia jehanamu ni moja na hakuna kitu kisia na vice versa. Ndeto ya kurekererio gwake yaumbukire mwaka muhituku thutha wa mwari wake Dorcas Wambua kumbura ni arutire wira wa maheni igoti-ini ria Kathiani kuria ahenanirie ithe ni amunyitire kia hinya mari kwao mucii mwena wa Yata, undu uria Dorcas ahinyiriirie kuga nyina mumuciari niwe wamwirite ahenanie niguo egune we mwene. Nimewasamehe hata huyo bibi wangu anaitwa Jacqueline Zelani kwa kuchukua hiyo hatua na kuniweka jela kwa njia isiyo halali, lakini mimi kwa moyo wangu kutoka ndani nimemsamehe, na ninaomba sana kama siku ya leo, nafikiri mahali yako anajua ya kwamba nimetoka jela. Sasa nimempata baba, nimepata amani kwa moyo wangu, so nashukuru. O agithiaga na mbere na gutumikira kioho giake, Wambua ni athomeire maundu matiganite ma kumuteithiriria kwambiriria weru muturire wake. Nikaingia section na nikaingia katika section ya redha, nikafanya redha, nikapata grade 1. Kama kuna mtu anaweza niangalia haone ya kwamba anaweza kunisaidia, hiyo ni kazi pia naweza fanya. Naweza kuwa sina mahali ya kulala, naweza kuwa sina mahali ya kuishi, naweza kuwa sina mahali ya kuenda, na sina jambo lolote naweza tegemea kutoka saa hii kwenda na mbele, ila tu ni Mola ama nyinyi wananchi. So naomba
vile mnaniona hivi, niko hivyo. Hata sijui kama niko na nguo ya kuchange. Kuringana na wakiri wa Wambua niwe Cyrus Maweu, cira uyu ukagwetwo tariki 21 mweri uyu thutha wa jaji wa igoti ria Kathiani George Odunga gwathana cira uyu ucirwo weru angikorwo wabici cia thitango cia muingi ni kuona itua riri riagiriire kuona cira uyu ni uguciriirie muingi na njira nene. Kwiragwo uma hindi ciothe no uri guteithagia kuma igoti-ini ria Machakos tukwamba gwikiria o hanini no ni gucokereria na ndeto ingi makiria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Okuorenge kimi thokone how low kuria uigiraga na kibao warekia kuigira thokona waku indo ni citu na muthenya wa muthi twina successful bidder Zitako Robert Ibogua na ni successful bidder wa nduthi ya TVS 150.